Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. আমার নাম বদরুন চৌধুরী। আমার চ্যানেলে আপনাদের অনেক 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 শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অনেকদিন পরে আসলাম। আসলে আমার আব্বা মারা যাওয়ার পরে আমি যখন হোটেল কোয়ারেন্টাইন করছিলাম, I think this was the last time I spoke to you, and that was again mourning about my quarantine life and how unfair it was with me and for me, how hard it was for me. Anyway, আজকে যে কারণে এসেছি, আমার ভয়েসটা আসলে আজকে এত I don't think very clear. আজকে আমি যেই টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে ওমরাতে যেতে গেলে সিস্টারদের জন্য স্পেসিফিক্যালি আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো এই ভিডিওটা স্ট্রিক্টলি সিস্টার্সদের জন্যই। যদি সিস্টার্সরা ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে আপনারাই দেখবেন। ব্রাদার্সরা যদি কিছু এসেনশিয়াল থাকে যেগুলো আপনারা আপনাদের ওয়াইফ কিংবা সিস্টার কিংবা মাদার অ্যান্ড এনি আদার ফিমেল কম্প্যানিয়ন তাদের জন্য প্যাকিং করতে চান, ইউ আর ওয়েলকাম টু ডু সো, বাট I really would like to request all the female or all the sisters to watch this video. I will try to do a small video. ভিডিওটা হচ্ছে যে ওমরাতে যেতে গেলে আমাদের সিস্টারদের জন্য কি কি জিনিসগুলো প্যাকিং করাটা অনেক জরুরি। তো যেই জিনিসটা আমার জন্য হয়েছে লাস্ট উইক on the 9th of February. I meant to go on Umrah. আমার জীবনে প্রথম উমরা করার কথা ছিল আমার। So before I wanted to go on Umrah, I did so much research, and then I kind of made a list of things I need to take because this is my first time and I really wanted to make sure that I have everything I need. And over there, yes, although my husband's side of his family, there's some family over there, and I have my best friend which I haven't contacted yet. I thought I'm going to go and then I'm going to contact with her to meet up, but I didn't want to take that risk, so I did lots of research what to take with me, what are the things I could pack, so I don't have to suffer anymore, because my whole intention was going there for the first time in my life just to devote myself completely to Allah subhanahu wa ta'ala. My intention was to go to Medina first, and then go to Rosa and completely completely devote myself and just make dua and lots of duas, because there's so much going. But I think it's not only me. I'm not going to complain. It's not only me. I think the world and the time we're living in at the moment, everybody finding it really difficult. So I had that chance. I thought it would be really nice. It would be great if I could go to Umrah with my husband, and then we can make lots of dua, not only for me, for my family, my friends, and the whole mankind, relatives, neighbors. So that was the plan, 5 days in Medina and then 5 days in Makkah. And I thought I'm not going to waste my time to go to shopping and then thinking about a whole lot of other things. Like, I didn't want to go from my goals. I really wanted to go there to kind of touch and feel that this is my Prophet's place, and this is where আমি যেতে চেয়েছিলাম, কারণ আমার অনেক ইচ্ছা ছিল যে আমি গিয়ে আমার মনের যে আশাগুলো আছে, সবার জন্য যে দোয়াটা আছে, আমার আব্বুর জন্য দোয়া, আমার আম্মুর জন্য দোয়া, সবার জন্য এই দোয়াগুলো আমি করব। তো আমি আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি আমার এই যেই জিনিসগুলো আমার নিতে হবে সাথে করে, ওই জিনিসগুলো আমি নিয়ে যাব। ওখানে আমি আমার টাইম ওয়েস্ট করব না শপিংয়ে কিংবা গসিপিং অ্যান্ড থিঙ্কিং অ্যাবাউট অল দি আদার থিংস। বাট I had one small intention that আমি একটু ছোট ছোট ভিডিও করে নিব, যেটা পরে আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমি আপলোড করে দিতাম। Anyway, I think I'm going off the topic. So 9th of February তে আমার যাওয়ার কথা ছিল. Today is 16th of February. As I think some of you can guess, I am not in Makkah.
on the 7th of February, I had to do PCR, me and my husband. They changed, Saudi Arabia changed the law from 72 hours to 48 hours. Prior to flight, we had to take PCR. So we are fine, I was fine. We took our PCR on the 7th, and on the 8th, night before our flight, I was ready. I was already packed up. My best friends came to say goodbye to me, and I was waiting for the PCR results. But I had that, bad feeling inside of me that, am I going to be that lucky that I will be able to go there without any obstacles, without any, problems? So I was waiting, called them. I came late, but unfortunately it came positive. So mine and my husband's both of ours PCR results came positive, so we couldn't go. It was only 10-12 hours away. So it was really hard for me to get over this, to accept the reality that I wouldn't be able to go. Although I had a chance, I had that opportunity that, as some people said, if you don't have any symptoms, there's an unethical route. You can go and change this into negative PCR results, this and that. But my intention was pure. I wanted to go with my pure heart. So I didn't really. I said no, I couldn't really put other Hajis in danger, their health in danger, and we can't be that selfish, because at the end of the day we wanted to go for Allah subhanahu wa ta'ala's just to please him. So me and my husband were like, no, we're not gonna do anything unethical. So all this packing, all this research I've done, quite practical, so I would like to share with you. First 1 week I was really sad, emotionally really down, physically drained. I think we've got Omicron, so it's not that bad, alhamdulillah. And then my little one caught it as well, so we were self-isolating together. আজকে আমার how many days, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, it's 10 days today, and I tested this morning and it still came positive, like with a fine line on the positive side. So I'm still positive, and my self-isolation going to over tomorrow. So let's see tomorrow when both of us going to take test again. My little one got negative, which he's really happy about. So the practical packing I did. Our flight was, I didn't unpack my suitcase, because আমি জানি ইনশাআল্লাহ আবার আল্লাহ যখন আমাকে নিয়ে যাবে তখন নিয়ে যাবে, তো আমি আমার সুটকেসটা এভাবেই রেখে দিয়েছি, এভাবে আমি নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ. I don't want to unpack it. If Allah wishes, I will be there as soon as possible ইনশাআল্লাহ. So আমাদের শুধু 23 kg main luggage ছিল each, and then আমাদের একটা hand luggage ছিল 7 kgs. So I didn't really want to take too many things there. Those are the things I would never, will be able to use. So it was very practical. After lots and lots of research, what I found out is I was taking this bag. This is the backpack. So I've done lots of research, and they said, all the other sisters, they said, don't forget to take a backpack with you. It will literally going to save your life. So in there, I've got some breakfast bar, sort of, I think I put them down there. So if on the Umrah day, especially that day, it is going to be, it was going to be like more than 30,000 steps. So I had my Apple Watch ready and everything. So I had some breakfast bar there. I was taking some juice with me, for dehydration. Of course, I was going to take my water bottle as well, but then juices like this with, quite healthy, fruity juice, I thought I'm going to carry some of them. I could carry them in my hand luggage as well. So here on the Umrah day, I thought I will take this backpack, and even at the airport, take this backpack, and then I'm going to put all these things in there, and never to forget the water bottle. I thought I'm going to pack. Some of the sisters said, who's been there already, and they said, don't forget, it will literally going to save your life again, because I can fill it up with
Zamzam water in there, and it will keep it quite cool. So it will really help me. Me and my husband, we could share this. So that was the water bottle I was going to take and put it inside this bag there. And then the quite handy thing I was going to take is this hand hygiene wipes, every now and then. And one of my really good friend also said to take a smaller spray bottle, because to do kind of wudu there is a long process. So if we have a spray bottle with water, we could just spray it and do quick tayammum. And the sister, she's been there, and she said it's a long queue if it is a prayer time and you are kind of you have to go for your wudu. It only দূরের একটা লম্বা লাইন, এই এত লম্বা লাইনে তোমার দাঁড়ায় থাকার চেয়ে তুমি যদি স্প্রে বটল নাও, কুইক একটা তায়াম্মুম করে ফেলতে পারবে. So it was really good advice for me. And then I put my tasbih. That's my brother gave it to me. It's I don't know, I came to kind of prefer green more now, because that's my this is different type of green, olivey, but this is our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's favorite color. So I think I'm kind of getting the day I understood that, what one of my really good friends, she said, because it's my Prophet's color, so I'm kind of getting hang of the green now. So whatever I buy, I try to make sure there's some greens in there. This is inshallah, our Prophet going to count my intentions. So though I was taking my tasbih in there, and then I've got this little attar there, and my intention was to buy lots and lots of attars there anyway, but then that was one of the attar, I can't remember, either friend or relative went in there, and this is like amazing, like it's so holy. The smell is so holy, and it just, all these perfume I've been used, as you know, I've been obsessed with all these branded perfumes, but since I came to know all this halal oud and perfume, it's life-changing. So I was going to take that. This is my YSL bag. I was going to take all this. This is going to go in there. This was going to go in there. So in there I took a kind of some sticky paper. I never leave or in my bag, there's always going to be some of this, and a pen, because I like to make some notes. And then this other was going to be in there, and some hand cream was going to be in there, and little lip tint, and there's no way I was going to take any makeup with me anyway, but then all these little things was going to go in my backpack. So that was one of the things, one of the backpack. And then inside there, I was going to put some money in there, and my mask, because mask is quite compulsory there. And then I've got some sadaqah money. Some of my sisters, they gave sadaqah money to give it to Makkah and Medina, and even my son gave some money to me, and said, Mom, just give whoever you want to make your own intention, which was really nice. And also he gave me what do you call it, হাত খরচ আমাকে দিয়েছে আমার ছেলে, ও নিজের টাকায়. It's like, Mom, you can spend some money, buy whatever you want. That was really sweet of him. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা যদি আমাদের বাচ্চাদের চ্যারিটি শিখাই, কিভাবে চ্যারিটি করতে হয়, আমরা নিজেরা করি কিন্তু আমাদের বাচ্চারা করে না, তাহলে তো আসলে আমাদের কোথাও আমাদের বাচ্চাদের যদি আমরা না শিখি, আমাদের বাবা মারা যেরকম করে শিখিয়েছে, ওরা কোত্থেকে শিখবে বলুন? And আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমাকে স্পেন্ডিং মানি দিয়েছে যে তোর যা ইচ্ছা ওখান থেকে তুই কিনে নিবি. সো এরপর যদি এটা আমার ব্যাকপ্যাক, বাট বিকজ আমি ওখানে মেইনলি খিমান নিয়ে যেতাম আমার উমরা অ্যান্ড আদার ডেজের জন্য, তো আমি একটা ক্যারিয়ার ক্রস বডি ব্যাগও নিয়েছি, যেটা আর কি quite comfortable and very light to carry. So in there I put some quite because it was going to go inside my main luggage anyway, so I put some socks in there. You don't know whether you need it or not, and even believe me, I was so precise this time with my packing. I even took this, so if I want to speak to my mom and my family, I don't have to hold my phone all the time, I can just hang it in there. So I was quite prepared
inshallah one day, so I don't have to, I did my hardest bit, I don't have to really work hard. Next time I'll go. So coffee, I was going to take this coffee because as I said, it was my first time, তো আমি জানি না ওখানে কি আমি কফি পেতাম কি পেতাম না, আর ওইটা কি আমার টেস্টের মতো হতো কিনা. So I took this coffee with me in the main luggage. I thought it would be nice to take it, and I was taking some of the small spoon, teaspoon. You never know whether you're going to need it there or not. And then I took some nuts as a snack as well, because nuts are always quite filling and they're quite quick. So if you feel you're hungry, then you can have them quickly, and it will you'll feel better. And Zamzam water itself it was quite, everybody says it's quite filling anyway. Bismillah. But then, I thought it would be nice if we have something handy. And then there are some of the bags like this I took with me. I packed my stuff in there. So quite few of them. Don't worry, you don't need to buy these sort of bags if you don't have them. You don't need to buy them. But I put I didn't want to put so many things in one bag. I'm just going to go through them quickly. So in this bag, what I put little medicines there, paracetamols and Nurofen and stuff like that. So I might not be able to find there. And then I took some plasters with me. And then on Umrah day, because you won't be able to use any scented kind of anything scented, so we bought Unscented Soap from Islamic shop. You will get it there. You'll get whatever you want. And then these are my husband's medications. And then I took some supplements there. Some of my husband's essentials like shave kora jinish and everything. So in this bag, and our brush and আমাদের Islamic brush, এগুলো হচ্ছে এই ব্যাগটার মধ্যে. I thought it's like quite separate, so I don't have to really work hard where did I put all these things. So that's one of the biggest bag I have. And then in this bag we've got I took some skincare, so it just only little bit of serum and then sunscreen, because sunscreen, it was really, really important. Sunscreen, we needed that. And also just only day cream. I wasn't planning to take any of makeup like foundation and stuff like that. Of course you're not going to need it. But another thing I want to show you is that a sunglass, because so many of my sisters said don't forget your sunglass. So this is because this is only for my Umrah sunglasses, and I'm not going to use this. I'm going to use it in Umrah next time I'm going to go. And some tissues there. And also very, very important is I made a list of people, so I was going to make dua for, and I ask everyone, if you want me to do some special dua, please do let me know. And they some of them, they messaged me. So I had a list of duas, I had a list of people's name who I'm going to make dua, and I was going to take this Hisdun Muslim with me, with all these important duas with me. I was never going to leave the house without my dua book, and I've got some small dua book, and my best friend gave me her Quran for my husband as well, with the pronunciation, and the whole 30 para of Quran is there. So it was really amazing. We're gonna take those in our hand luggage. And this one, in this bag, I had I think I mentioned them, they are kind of my supplement. And then I've got my shampoo there, because every time I go on a hot country or holiday, my hair gets really affected. So I thought, every time I come back, but this time I was going for a different reason. I just took a basic shampoo. I didn't want to take so many cosmetics with me and then kind of get overwhelmed by it. I didn't want to do that. Here I've got some little things I took, like really travel size of shea butter, and then some of the body lotions, and then my lip scrub, and then my face wash, really small ones, and so you don't
really feel that you don't have anything. And I was going to take, I think I took it already in one of the bag. Another bag, I think I put it there. I was gonna take some coconut milk with me. There you go, coconut milk with me, because I really like it, and it's very quick. You know, even on Umrah day when you can't even use any scented cosmetics, you can just use coconut oil in there, and that would be perfect for your body and your face. And then important bit, I was going to take this measuring tape with me, because after Umrah you have to you meant to cut your hair, so 8 inches long is really you know, easier when you can measure it with them. And I'm taking a scissor with me. My husband, I was going to ask my husband to cut it for me 8 inches, so I'm taking that with me. I'm taking a thread with a needle in there. Oh my god, needle came off. So needle in there, because emergency যদি কোনো কিছু লাগে আমি কার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করব। সো আমি একটা এটাও নিয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর আমার কটন প্যাডস, নেল কাটার নিয়ে যাচ্ছিলাম, নেল কাটার ওখানে যদি লাগে কি করব, and then cotton buds as well. So these are the cotton pads for face, these are cotton buds for me. So I was really precise. So I think you can see how my research was very thorough. So I didn't want to leave anything out. So that was my another small bag, and I was taking some face wipes anyway. So this is not only for face, I could use them for any other important for sanitization purpose or the cleaning purpose. So these are the packing I was going to take, mainly put them in the main luggage. And then the clothing wise, before I go to clothes, I was gonna take kind of a sandal, where sometimes you need to kind of from our hotel, আমাদের হোটেলটা ছিল একদম ক্লক টাওয়ারের মধ্যেই, একটু হয়তো লিফট দিয়ে নামতে আসতে, তো ওইটার জন্য একটা স্যান্ডেল, ওয়ান পেয়ার কমফোর্টেবল স্যান্ডেল আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম, যেটা স্যান্ডেল তো একটা লাগবে সবসময় ইউজ করার জন্য, অ্যান্ড 2টা কমফোর্টেবল 2 pairs অফ ট্রেনার্স আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম। এটা হচ্ছে আমি যেটা সুটকেসে ঢুকাতাম, অ্যান্ড দেন আমি যেটা পরে যাবো ওইটা, আর একটা নর্মাল লোফার্স উই অলওয়েজ ইউজ, অ্যান্ড দে আর ভেরি কমফোর্টেবল, আমি ওগুলো এক জোড়া নিয়েছিলাম। তো আমার ফুটওয়্যার কোয়া কমফোর্টেবল, অ্যান্ড আই হ্যাড সাম এমার্জেন্সি সক। সো আমি খুব হ্যাপি ছিলাম এগুলো নিয়ে। তো কি এরপরে কি নিয়ে যাব, কি পরবো ওখানে, এটার জন্য আমি এইবার আমার এগুলো হচ্ছে kind of one of my best buy, because I wanted to keep it really modest and simple, but at the same time যে আমার যেন ঝামেলা না হয়, পড়তে যেন কোনো সমস্যা না হয়, ঘোরাফেরা করতে যেন কোনো সমস্যা না হয়। সো আই ওয়াজ টেকিং তিন জোড়া আমি এরকম খিমার নিয়ে যাচ্ছিলাম। এগুলো হচ্ছে আমার বেস্ট বাই বাংলাদেশ থেকে। এবার আমি যখন আমার আব্বাকে দেখতে গিয়েছিলাম তখন বাংলাদেশ থেকে ম্যাটেরিয়াল ইজ সো, দিস ইজ কল্ড cherry silk or something. It's so light material and it's so lovely, it's so wonderful. So this is the top and it comes down like my ankle, আর এটা হচ্ছে নিচে স্কার্ট পার্টটা। সো এখানে মানে এত কমফোর্টেবল এগুলো পরে, আর এত, it's just only one size, it's like খিমার, you just put it in. What I did, আমার একটু নিজের ক্রিয়েটিভিটি দিয়েছি আমি ভিতরে, আবার দুটো রিবন লাগিয়ে যেন এটা নাইসলি সিকিউর থাকে, আমি এটাও করেছি। এগুলো করে তো 3 জোড়া আমি এগুলো প্যাক করেছি, এগুলো আমি নিয়ে যাওয়ার জন্য। অ্যান্ড ভিতরে পরার জন্য আই গট সাম লেগিংস অ্যান্ড একটু ঘোরানো যে পালাজোগুলো আছে ওগুলো, যেহেতু 10 দিনের জন্য যাচ্ছিলাম আমি, বদার লাইক আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু বি বদার্ড উইথ কি বলে লন্ড্রি অ্যান্ড এভরিথিং। তো আমি ইনাফ নিতে চেয়েছিলাম যেন আমি একদিন পর আমি চেঞ্জ করতে পারি। তো আমি 3 জোড়াই এগুলো নিচ্ছিলাম খিমার, অ্যান্ড দেন জোব্বা নিচ্ছিলাম আমি আরও 3টা, যেটা 6টা হলো। তারপর আমার উপরে পরার জন্য আমি এরকম অনেকটা জ্যাকেট স্টাইল, যেরকম আমি পরে আছি কিমোনো স্টাইল, তো এরকম কিমোনো স্টাইল আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম। sometimes you go out to eat and stuff, and you can just wear them on top of your trousers and you are going to be really modest and covered. So এগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম দুটো।
আর ভিতরে পড়ার জন্য sometimes you feel these are quite light material and they said যে ফজরের সময় একটু হয় একটু ঠান্ডা থাকে and ঈশার সময় একটু ঠান্ডা থাকে তো আমি এগুলো ভিতরে পড়ার জন্য আমার simple tops like this that one I'm kind of wearing right now you can see that these are like really nice and simple Zara tops so I was going to take those with me couple of them to wear inside তো এটা গেল এরপর রাতে ঘুমানোর জন্য আমি খুবই কমফোর্টেবল কয়েকটা kind of these sort of trousers like quite comfortable you don't have to think or you don't have to feel uncomfortable so I was going to take some of those trousers palazzo type quite airy trousers but quite long at the same time and you can just put one of kimono on top of it and then you're sorted and then this sort of kind of kaftani sort of nighties, couple of them, trouser and top and kaftans as well, kaftan styles. I was going to take them for my nighties, as my nighties. So that's it. And hijab, কে বলতে পারে কয়জনকে who am I to tell you sisters how many hijab you are going to take wherever you go so no I'm not judging but I was going to take some sort of this sort of chiffon hijabs I'm quite used to wearing them and I always wear them because their length is fabulous and they're quite you can cover yourself fully so I was going to take a couple of them quite nudie colors because I wasn't looking for kind of revealing so much or going with the really brightest colors no except my water bottle my water bottle I just love this water bottle I don't know it's really and this water bottle been with me years so kind of in love with it and for pins I wasn't going to take any jewelry or anything of course my Apple Watch and the simple things I always wear but I was going to take this sort of I forgot to bring it downstairs so this sort of box where I kind of take all my pins there and the small kind of jewelry in there if I want to take especially brooches if I wear hijab like the one I'm wearing now I will always kind of feel secure when I put some brooches in there and some pins in there and I feel way more secure so I don't have to really you're walking and you're doing all these important dua but you are at the same time you're thinking about oh my god আমার কি কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা কোনো কিছু হচ্ছে কিনা so এটা থেকে দূরে থাকার জন্য আমি সব সময় যেখানে যাই I carry my pins and extra একটু safety pins and all this আমি সাথে করে নিয়ে যাই তো এগুলোই ছিল mainly these are main luggage so 23 kgs and ওখানে আমাদের ইন্টেনশন ছিল যে খেজুর আমরা নিয়ে আসবো and then যে জমজম water এটার মধ্যে মেইন ওয়েটে কাউন্ট করে না anyway তো ওগুলো আলাদা ছিল তো হ্যান্ড লাগেজ আমি একটা নিতাম আমার হাজবেন্ড নিত না ওর একটা ছোট্ট একটা জাস্ট ক্রস বডি ব্যাগ ছিল তো আমরা ফুলি প্রিপেয়ার ছিলাম ইনশাআল্লাহ আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই আমি যেন নেক্সট টাইম যখনই নিয়ত করি আল্লাহ আমাকে নিয়ে যায় একটা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি কয়েকটা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি সবাই আমি জানি আমি শুধু না আমরা অনেকেই অনেক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ তাআলা আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন সূরা ইনশিরাতে যে তোমাদের কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি তো তোমাদের কষ্টের সাথেই আমি তোমাদের স্বস্তি দিব এরকম না যে আমার এখন আমার দুঃখের দিন কয়েকদিন পরে সুখ আসবে তো সূরা ইনশিরাতে আল্লাহ তাআলা বলেছে কষ্টের সাথে আমি তোমাদের স্বস্তি দিব আর সূরা তালাকে আল্লাহ তাআলা বলেছে যে তোমাদের কষ্টের পরেই আছে সুখ তো সুখ ডেফিনেটলি আসবে হতাশ না হওয়াটাই ভালো যেটা আমরা হিউম্যান বিং আমি যেটা পারি না আমি খুব তাড়াতাড়ি হতাশ হয়ে যাই বাট আমার লাইফে ইম্পর্টেন্ট কিছু মানুষ আছে আমার ফ্রেন্ড আছে আমার ফ্যামিলি আছে ওরা আমাকে মনে করিয়ে দেয় বারবার না তুমি ইমান হারা হতে পারবে না এগুলো হচ্ছে তোমার জন্য টেস্ট সো টেস্টে তোমার পাস করতে হবে আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে কারণ আসলে আল্লাহই তো সবচেয়ে বেশি আমাকে ভালোবাসে আল্লাহই জানে কোনটা আমার জন্য ভালো আল্লাহই জানে কখন আমি যেতে পারবো কখন আমার জন্য পারফেক্ট টাইমিং আল্লাহই জানে কখন গেলে আমি 100% আমি আমার ডিভোশনটা আমি দিতে পারবো তো আমি
যদি কখনো ইমান হারা হয়ে যায়, অনেক কিছু বলে ফেলি, আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করুক। অনেক অনেক কিছু আমরা মানে ছোট ছোট জিনিস আমরা করে ফেলি, আমাদের ইমানটা হারা হয়ে যায়, এটা যেন না হয়। আমি যেন আমাকে কন্ট্রোল করতে পারি। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন, আমি সবার জন্য দোয়া করি, সারাক্ষণ দোয়া করি। যদি কখনো কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, যদি কখনো ভুল করে থাকি, যারা আমাকে চেনেন আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার আম্মুর জন্য দোয়া করবেন, আমার আম্মু অসুস্থ, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, যেন তাড়াতাড়ি রিকভার করতে পারি ইনশাআল্লাহ। অ্যান্ড ওয়ান ডে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যেন নিয়ে যায় আমাকে, আমি যেন আনপ্যাক যেন আমার না করতে হয়, যেন অনেক বেশি দিন না লাগে আমার আল্লাহর ঘরে যেতে। আর যদি আপনারা গিয়ে থাকেন, যারা অনেক লাকি আছেন, যারা গিয়েছেন এইবার 2022-তে, আমাকে একটু জানাবেন কমেন্ট বক্সে, অনেক ভালো লাগবে। আপনাদের জন্য অনেক দোয়া, সবার জন্য অনেক দোয়া। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।